அது நம்ம வீடு, உங்க வீடு. இதுதான் என் வீடு. வாடகை வீடு தான், இருந்தாலும் என் வீடு. அந்தி மழை பொழிகிறது, ஒவ்வொரு துளியிலும் உன்முகம் தெரிகிறது. ராஜபார்வை அதன்னு அப்படி ஒரு டைட்டில். குருடனுக்கு எப்படிங்க ராஜபார்வை? காரணத்தோட தான் இந்த டைட்டில் வச்சிருக்கேன். ராஜ நீதிக்கு எப்படி பாரபட்சம் கிடையாதோ அதே மாதிரி உங்க பார்வைக்கும் பாரபட்சம் கிடையாது. அதனாலதான் ராஜ பார்வை. How many people's efforts are required for one person to occupy a director's chair? Sir, I want to ask you, in the Rajaparvayoda journey, உங்களுக்கு எப்படி ஆரம்பிச்சது? Because we know that கமலும் நீங்களும் you worked in Sommokudadi, Sokokudadi, இருநிலவுகள்ங்கிற படம். We all enjoyed it. ராஜபார்வைக்கு you came in. அது எப்ப நடந்தது, எப்படி நடந்தது? அது I think originally we wanted to do a very sensitive, sweet film, and we ended up doing a comedy film. Sommokudadi, which was quite opposite of what we wanted to do. Then he was doing Mr. Kamal Haasan was doing his 100th film as an actor and the first film as a producer. I am still thrilled that he should think of me to direct that film. That I thank you, Kamal. So when he said we will have to do different, we started so many films, Mr. Anantu, so many people were there. And he said he had an idea to do a hero as a blind person. Of course, it was usually anything different, I jump. I naturally jumped at that idea and it will be different. But like any other person, I had my own idea what a hero of blind person will be because I have seen so many other films like that. So we both went to the blind school to see how it is, and then we saw blind school, we attended. When people said Mr. Kamal Haasan came, they were all cheering, the children, they were all hi, all that they were doing. Very, very interesting. We came out. As an ordinary person, I said, anybody who will be seeing a blind school will have the same reaction. Then I asked Mr. Kamal Haasan, how do you feel? And he said, it's quite normal. That was stunning to me. The answer, normally, it's a place where we people with disability, so many people, and he said it's normal. Actually, that angle of all people being normal, it inspired me so much. Then I knew, here is a man who knew about it as much fully, and he is a producer, actor, and that gave me so much of strength that we started working. That was the first inspiration. That was Rajaparva. Even if you see, he is normal. He is not blind. That's the important thing that the entire film. That's what I thought. Sir, when you made the protagonist a visually challenged person, the discussionலாம் இருக்கும்போது யாராவது சொன்னாங்களா, ஐயோ 100th film அதுல வந்து இன்னும் பவர்ஃபுல்லா இன்னும் பெரிய ஹீரோவா இருக்கணுமே அப்படி சொல்றவங்க யாராவது இருந்தாங்களா? No, we don't waste such talk in our talks. We have our problems of the script and all, and what exactly that we don't. So we were inside, we were trying to see how, and it's a very calculated thing. Every film fades out into darkness and comes into darkness somewhere, and somewhere there is a two, Kamal and Madhavi, they are walking there, and suddenly a blue van comes like that. And that wipe, again it cuts to wipe, la 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 la. So all this is calculated. How we do, that was the concentration they did and that. So அது வந்து it was script சமயத்திலே அதெல்லாம் டிசைட் பண்ணியாச்சு. இல்லப்பா அது வராது. The same thing about the music sheet also, and the violin வாசிச்சிட்டே வரும்போது இவரது மட்டும் blank-ஆ இருக்கிறது. Yeah, that we had an idea, and what is important is I worked in films where a lot of people played veena. That's different and playing is different. So when I found Mr. Kamal Haasan practicing for 3 months how to play violin, I was surprised. I said, this is not what I saw. They just come there, play veena. So he was the fingering and all that. And throughout we had, I think, 1 or 2 sessions with Mr. Ilayaraja also. How exactly it will be going, and all that is there.
All that was. ஸோ இப்போதான் வந்து பேன் இண்டியா அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ பேசுறோம். பட் அப்போவே 1980 ஐ திங்க் பிளானிங் வாஸ் 79 or 80 கமல் 79 பிகாஸ் ஐ ரிமெம்பர் 79லயே ஒரு வருண் முகர்ஜி வராரு, பாம்பே அண்ட் பெங்கால்ல இருந்து வராரு. அதுக்கப்புறம் மாதவி ஃப்ரம் ஆந்திரா, கேபிஎஸ்சி லலிதா ஃப்ரம் கேரளா, அந்த மாதிரி மெட்ராஸ் பிளேயர்ஸ்ல இருந்து தனுஷ்கோட்டி வராரு. இந்த மாதிரி ஒரு பேன் இண்டியன் ஃபிலிம் அப்பவே யூ தாட் அபவுட் இட்? Because when we start making a pan-Indian film, it doesn't become a pan-Indian film. When we make a good film, it automatically becomes a pan-world film. சிங்கிதம் சார், வி ஆல் நோ, கூட நாங்கெல்லாம் அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணதுனால உங்களோட ஸ்ட்ராங் சூட் என்ன, உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னு தெரியும். பட் personally, what do you think is your strong suit? Is it your sense of humor and look at everything ஒரு வேற மாதிரி கண்ணில் பாப்பீங்க, எல்லாமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாப்பீங்க, அதுவா இல்ல that emotion? Because I remember அந்த சித்ரா, அந்த பொண்ணு, the blind girl வந்து வி.கே. ராமசாமி கூட்டு வர சீன்ல ஒரு மேஜிக் ஹேப்பன் வருண். யூ ரிமெம்பர் தட் அந்த கேர்ள், அவளோட குரல்ல இருந்த கொஞ்சம் பிசிறு, அவளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன இன்ஸ்பிரேஷன் ஆச்சு. அங்க உடனே சில இம்ப்ரவைசேஷன்லாம் ஆச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனல் சீன்ஸ் which is really tugs your heart. Which is your strong suit? See, in every film, it is so and so's film. In Singhitam Srinivasarao film, it is everybody's film. Everybody. There is no, because I feel that every person there or there's so much to contribute, and if I am not able to see that contribution and see the value of that contribution, I am not a good director. So that what is the director is the best of everything and project. Actually, I am silent observer, get the maximum and project it. That will be my strength. And probably another thing is, the moment a film is over, I forget about that film. I remember Rajaparvai only now I have seen it. I totally forgot about it. And when it was released, I didn't know I think somebody said, Vijay says to the Tata, no, forget about flashback. Today is 1981. Then I read, oh, we made it 40 years back. So I don't... மியூசிக் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்டா இருந்தது இந்த ஃபிலிம்ல? பிகாஸ் கமல் கிட்டே அந்த கேள்வி கேட்கணும். 3 பாட்டு தான் இந்த படத்துல, பட் so much of music. 3 பாட்டுல ஒரு பாட்டு தெலுங்கு வெர்ஷன்ல இல்ல. Okay, it's removed. Those people, I don't know, the distributors, I found it was not there. 3 songs were there. Actually, it springs from the story. They are part of the story. If you see that Alage Alage and that Andimalai, it starts from the Balayan school and that all that. And in that Andimalai also, once the entire song was composed, we wanted to make it as a montage, the different places. So we cannot do it for days. So what we thought was, we planned, every day we could do a song scene. On that day, one shot of Andimalai. So 30-40 days we shoot, 40 days we shoot one shot of this. So finally, when the editor had, it was the editing of a Discovery Channel. So many shots. And he used to pick up and get the character. That was how it was made. So coming to actors, வந்து எல்வி பிரசாத் காரோ பார்க்கும்போது, it's just amazing his character. I think it's the most loved character when you are writing also. அதுக்கப்புறம் ஷூட்டிங்லயும் ஐ திங்க் அவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான் அவரு. எவ்வளவு சிம்பிளா வந்துட்டு போவார் தெரியுமா? எவ்வளவு சிம்பிளா வந்துட்டு போவாரு. சோ அவரை எப்படி அவங்க டைரக்ட் பண்ண அந்த அனுபவம்? From the time of Maya Bazaar also I know him. But acting is the first time. He was an actor previously, but when both of us went there, first he refused and then all those things happened. That's all. But one thing he said to his credit is, you please shoot for a day, see it, and then if it is good, you continue me, or else you remove me and have someone else. That was L.V. Prasadji. Then afterwards, the more important thing, which I think the most important thing for Rajaparvai, as a film, so many films we do it and we release, and for entertainment we do. One of the most important things Rajaparvai had given me is, after the film was over, before the release, Mr. Ramesh Prasad called me. He phoned me.
And he said, thank you, Mr. Singitam, thank you and your Mr. Kamal Hassan. Because for the past 9 months, when my father was acting, his health was excellent. He was so, his diet, his sleep, everything was good. So, he never saw his father so healthy when he was dying. At that time, I told him also, I had an idea. This will be the biggest thing for a therapy for people who are depressed, who are people who are aged and all that. Have a spot wherein we can train people, depressed people, train in acting. It would be acting. Take a role, make some short films, get an applause for the people to them, and so that they can make. So that will be, this has inspired me to start a therapy center for all such people who can come out better through film acting. That's what I thought. This is what. ஸோ நெக்ஸ்ட் 3 days இந்த 4 நாள் வந்து உங்களை தான் செலிப்ரேட் பண்ண போறோம். ஸோ நிறைய விஷயங்களை நீங்க சொல்ல போறீங்க எங்களுக்கு. ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து இந்த உங்களோட ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் வந்து கமல் பண்ண போறாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே என்ன சொன்னீங்க நீங்க? First, I thought it was a nice thing we are celebrating, but when I come here and see people like Barun Mukherjee, so all the people, it was a different emotion altogether. Meeting so many people of color, that is the important thing. The film is all right, we have already seen it, people have talked about it. But meeting so many people, remembering this, and more emotionally is the photograph on the outside, where I miss a lot of people. All those people, they are not there. Anantu, who was sitting with us throughout, Kirizimon, all those people, they were very good. That was what impacted me. நிறைய பேர் வந்து ராஜபார்வை ஷூட்டிங்க்கு வந்தோம். நாங்கெல்லாம் வந்து டெக்னீஷியனா வந்தோம். சில பேர் வந்து வேடிக்கை பார்க்க வந்தாங்க. அப்படி வேடிக்கை பார்க்க வந்த ஒருத்தர் வந்து நான் கூப்பிட போறேன். மணிரத்னம். And before that, I want to say, Mr. Maniratnam, there is an important information probably you know. That injection scene where Madhavi was to have the injection, she refused. And we wanted to have a close-up of the injection. She did not have. So one spirited young girl came forward and gave her a hand and we had the injection. Her name is Suhasini. And also தமிழ் எழுத தெரியணும் அப்படின்னு ராஜபார்வை also. I know what was in the injection. It was steroids. Yeah, now I was a student of films when I came to Rajaparve set. We had a friend called Prakash who worked on the sound in Rajaparve. So he used to come and tell us, all of us were envious. He used to come and, in the evening, come and sit down and tell us what happened the whole day. That how this set has been created and now Barunda is working and how, all of us used to sit there waiting. So after some time we wanted to, it is Venus Studio, which is just one street behind where I was living. So very curious to come and see it, but was very hesitant because yaarneen kettu torthitanga vambu. So we used to come during the lunch break. PC Sriram and me will come in his scooter, stand there outside, go up when everyone's gone, go inside the set, see and come. And then strangely I met one gentleman in the set during lunch sitting under the table. It was Barun's assistant, Chang. He was sitting under the table. So I met all of them slowly and I saw you also a couple of times. And I learned a lot of things. Something which I can never forget till now. That, Kamal sir also was telling me the other day that done one full schedule and edited scene and then thought that they need closes for that schedule and did another one which with close-ups separately. We were so stunned that you are able to match everything and be able to enhance the entire thing. So I think the process of Rajaparve shooting was the process in which we were getting more and more into films and were enamored by the entire thing. Very good. But I disagreed with Vantu because you said I saw that and I remember all that. But I think you have forgotten everything and made your own film. Something individual. That is Maniratnam. No, there are a lot of, today when I'm watching it, there are a lot of shots which I've just not forgotten. I can still, everything was just so fresh and so
So, I mean, it makes an impression when somebody is trying to get into films. Okay. A few things are enough to make an impression. I mean, that particular shot I can never forget when, you know, the track goes and there are sheets and sheets and music sheets and then there is this empty one. Yeah. I mean, one shot can tell a character a story, which is fantastic. I think those become very important seeds for a new filmmaker. And I want to tell you some shots you will not be able to make today with this big technology. That is, one shot in the third song in Madhavi, she's there. We wanted to have the camera at the lowest, and the device is the track, even then lower. So we had a blanket. The camera was placed on the blanket, and it a dragged. trolley was there, and Mr. Kamal Hassan, one of the person who had to do this in timing, pulled that, and Varun Mukherjee took that shot. So that shot, with all this technology, you will not be able to make today. We still need the blanket. You need that blanket. So is it cue for me to call Barunda onto the stage? Yeah. Barunda, please come. My boss. நான் அவரோட அசிஸ்டண்டா இருந்தேன். I just have one thing to tell about Barunda. I've always, when I was growing and when Rajaparve first came, I always felt that Rajaparve was a landmark film which, you know, was a lesson in indoor lighting. You know, I mean, it was really, I mean, till then I've never seen a Tamil film lit like that. We always had a problem about controlling outside and inside. And this film, I come and I see this. I see the set which is completely, we in a studio which is completely open. They're outside, the entire thing burning away. And it was matched, so it was, I mean, for all of us in that time, Varunda, till today, you're a hero. How was it to work with Singhitam sir and That was, Kamal? I must say, I mean, Is it? I think Rajaparve is one of my best possible remembrance that I have. I mean, I love shooting it, and I love each and every moment of it being there. And working with Sir was absolutely, I don't know, I mean, the amount of love and affection that he used to throw. I was absolutely new and I didn't know the language, but, you know, the support that I got from both of them was, and of course, the rest was tremendous. And I think that helped me, you know, I could gather myself. And what I loved about shooting Rajaparve was, it was very true. You know, there was amount of simplicity it had, and everything was absolutely crystal clear. You know, there was no innovation anywhere. I think that was one point which really, you know, gave me a lot of kick, you know, to put in terms of my work. Though when I saw it today, I was really ashamed by seeing some of the shots which were really bad, you know. But you know what we tried. I think we learned a lot. Remember அந்த கரண்ட் போனதுக்கு அப்புறம் மேட்ச்டிக் எடுத்துட்டு வருவாங்கல்ல, அப்போ வந்து அவர் சொன்னாதான் எல்லா லைட்டும் வரும். அப்ப நம்ம எல்லாம் 1 2 3 தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அவரு 1000 2003 அப்படிமாரு పూర్ణ గారు. ஞாபகம் ఉంది కదా మీకు? సో வராது. ஆமா, ரொம்ப நிறைய இன்னும் இதெல்லாம் ஒரு பாக்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப சின்ன விஷயம் மாதிரி இருக்கும். But it goes a long way because when you learn from the best, Singhitam sir and Varun, it goes a long way. So next, எனக்கு வந்து நான் 1 2 3 லைஃப்ல சொன்னதுல 1000 2003 தான். DSP will understand why it is Kamal சொன்ன மாதிரி அந்த rhythm. I think வைரமுத்து அவர்களை மேலே கழிக்கிறேன். I think கமல் சாரோட 100வது படத்துல பாட்டு எழுதினீங்க நீங்க. அதுல இருந்து உங்களோட ஜேர்னி வந்து ரொம்ப நாள் அப்படியே தொடங்கி நல்ல நண்பர்கள். இந்த படத்துல வந்து 3 பாட்டு தான். கண்ணதாசன் ஒரு பாட்டு, நீங்க ஒரு பாட்டு எழுதினீங்க. இன்னைக்கும் வந்து அப்படி அதான் அந்த பாட்டு தான் வந்து கொண்டாடப்படுற பாட்டு. ரொம்ப சந்தோஷம். அந்த ராஜபார்வையுடைய ஞாபகங்கள். ராஜபார்வை சினிமாவுக்கு என்னை ரொம்ப நெருக்கமாக கொண்டு வந்த படம். கமல் அவர்களுக்கு நான் ரசிகன் என்றால் என்னுடைய 11வது வயது முதல். களத்தூர் கண்ணம்மா படத்தை பார்த்து விட்டு, யார் அது என் வயசுல ஒரு ஆள் இந்த போடுறான்
இப்படி அவர் மேல பொறாமைப்பட்டது. பொறாமை தான் நான் உங்களுக்கு வழங்கிய முதல் பாராட்டு. பொறாமை என்பது என்ன என்றால் இயலாதவர்களின் பாராட்டுன்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனால் ஒருத்தர் உங்க மேல பொறாமைப்படுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பாராட்ட தெரிந்த மொழி வடிவம் அது, அவ்வளவுதான். அப்படித்தான் நான் அவங்கள களத்தூர்கள் நம்ம பார்த்துட்டு சும்மா அந்த முழங்கால கையை கட்டிக்கிட்டு அந்த கூத காத்துல கீத்து கொட்டகையில பார்க்கும்போது, என்னையா இந்த ஆளுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஆற்றல், நமக்கு இல்லையே. அது காலம் கொண்டு வந்து நான் யாரை ரசித்தேனோ அவர் பக்கத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்தது ராஜபார்வை. இந்த ராஜபார்வைங்கிற தலைப்பே அவருக்கு வந்து ஒரு கவிஞன் கொடுத்த கொடை. இந்த படத்துல ஒரு பாட்டு, ராஜபார்வை பார்க்கும் காதல் ஜோடிகள் நினைக்கிறேன், ஜோடி சந்தை. அந்த பாட்டு கவியரசர் கண்ணதாசன் எழுதி கொடுத்திருக்கிறார். எழுதி கொடுத்த பிறகு அது வரைக்கும் இந்த படத்துக்கு தலைப்பு அமையலை. ஒரு பார்வையற்ற ஒரு இளைஞனின் காதல் கதை, அது வரைக்கும் தலைப்பு அமையலை. பல நேரங்களில் பாட்டில் அமையும். அந்த மாதிரி இவர் சொன்ன உடனே இதையே ஏன் நம்ம தலைப்பா வைக்கக்கூடாது, ராஜபார்வை. ஏன் ராஜபார்வைங்கிறதுக்கு கமலே ஒரு காரணம் சொல்லியிருக்காரு. அதில் தான் அவர் புத்திசாலி. என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, பார்வையற்றவர்கள் பேதம் பார்ப்பதில்லை, ராஜபார்வை நீதி வழங்குகிற அரசனும் பேதம் பார்ப்பதில்லை. நீதி வழங்குகிற அரசனின் ராஜபார்வை எப்படி பேதம் பார்க்காதோ அப்படியே பார்வையற்றவர்களும் பேதம் பார்ப்பதில்லை. இந்த உலகத்துல ராஜபார்வை இறைவனுக்கு, அரசனுக்கு அடுத்து பார்வையற்றவர்களுக்கு தான் பொருந்தும். அப்படி பொருத்திட்டார். இது ஒரு கவிஞனுடைய சொற்களுக்கு நீங்கள் எழுதி கொண்ட உரை. எனக்கு ஐயா சிங்கிதம் அவர்களே அன்னைக்கு வந்து தான் பார்க்குறேன். இந்த படத்துக்கு ஒரு இயக்குனர் இருப்பாருன்னு நான் அப்புறம் தான் நினச்சிக்கிட்டேன். கமல் தான் எல்லாம் செய்கிறாருன்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். இல்லை, நான் அந்த நேரத்தில் எனக்கு அறியாமை கொண்ட காலத்தில், நான் இன்னும் கூட இருக்கு நிறைய அறியாமை, அப்போ இன்னும் அதிகமாக இருந்த காலம். அந்த எல்டாம்ஸோட உள்ள வந்த பிறகு யார் இதில் இந்த அம்மையார், இவங்க அப்போ இளம் பெண், அவங்க சுசா அப்படியே ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க, யார் அடிக்கடி வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டு தான் அவளை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான். சந்தான பாரதி கூட இருந்தார். உங்களுக்கு நன்றி சொன்ன சந்தான பாரதி இந்த பாட்டுக்காக. என்னன்னா, திராட்சை மது வழிகிறது ஒவ்வொரு துளியிலும் உன்முகம் தெரிகிறதுன்னு எழுதியிருந்தேன். ஏன்னா நம்ம ஒய்ஜி மகேந்திரனும் பார்வையற்ற கமல்ஹாசன் அவர்களும் ஒரு மேஜையில உட்கார்ந்து மது அருந்துகிற காட்சி இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அந்த மது அருந்துகிற காட்சி இருக்குன்னு சொன்னே, சரி ரைட்டு, நான் வந்து அப்படி நுர கொட்டுது, அதிலிருந்து காதலியின் முகம் தெரிகிறதுன்னு ஒரு கற்பனை. திராட்சை மது வழிகிறது, அவ தண்ணி அடிச்சுட்டே பாடுற பாட்டு மாதிரி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அவர் தான் சொன்னாரு, திராட்சை மதுங்கிறது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கு. அப்பெல்லாம் ரொம்ப பிடிவாதமா இருப்போம் இல்லையா, சண்டை. திராட்சை மதுன்னு சொன்னே வந்து எனக்கு ஃபோர்ஸ் இருக்குது. அந்த குறிலும் நெடிலும் சேர்ந்து வருகிற போது அந்தி மழையில சாஃப்ட்னஸ் இருக்கு. திராட்சை மதுகிறவர் அந்த இரண்டாவது எழுத்து வந்து ஒரு ஒற்று எழுத்தா வந்திருக்கணும். அல்லது குறில் நெடில் இணையாக வந்தா தான் அந்த டியூன் எந்திரிக்கும். இப்ப எங்க அடிச்சா பந்து திரும்பி வரும்னு தெரியுமில்ல, மொழியில் அப்படி இருக்குது. இவங்களுக்கு எந்த லைட்டிங், எந்த ட்ராலி, எந்த இது எல்லாம் முடிவு பண்றாங்கல்ல, அப்படி ஒரு போயிட்டு முடிவு பண்றான். திராட்சை மது நல்லா இருக்கே, ஒத்துக்கவே இல்லை. சரி போது, அந்தி மழைன்னு போட்டு. ஆனா திராட்சை மது என்று இட்டிருந்ததை விட அந்தி மழை தான் பாப்புலர் ஆயிருக்குன்னு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. அதனால எங்களுடைய கர்வம் எல்லாம் நிஜத்துக்கு வருகிற போது அழிகிறது. கர்வம் என்பதும் ஒரு ஒரு சுயமரியாதை என்பதும் ஒரு அறியாமையினுடைய வேறு வேறு வடிவங்கள் நினைப்பேன். சிங்கிதம் அவர்களை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப வியந்தது பாட்டை பார்த்துட்டு தான். என்னையா நம்ம சாதாரணமா எழுதி கொடுத்தோம், இப்படி பண்ணியிருக்காங்க. சிங்கிதம் சார், உங்களுக்கு ஒரு நன்றி சொல்ல வந்தேனா, முதல்ல அவரை பத்தி நான் சொல்லணும். ஒண்ணு, சில பேருக்கு வயசால பெருமை எடுத்து தேடிக்குவாங்க. என் வயசு என்ன தெரியும், வயசுக்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டாமா? என் வயசு என்னது, உனக்கு என்ன வயசு, எனக்கு என்ன வயசு? நீ 43, நான் 73. என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க? வயதை சொல்லி மரியாதை பெறுவார்கள், வயதை சொல்லி தகுதியை மேம்படுத்தி கொள்ள பார்ப்பார்கள், வயதை சொல்லி கிரீடம் சூடிக்கொள்வார்கள் இல்லாத தலைக்கு. எனக்கு 93 யாராவது சொன்ன அவன் தான் என் எதிரி.
என்னுடைய எதிரி யாருன்னா எனக்கு 93ன்னு சொல்றவன். இன்னும் ஒரு 7 வருஷத்துல 100 வயசு தொட போறாரு. அந்த 100 வயதில் செய்வதற்கு ஒரு இளமையான காதல் கதையை தயார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. அதுக்கு வைரமுத்துக்கு வயசாயிடுச்சுன்னு மதன் காரிக்கை கூட்டு பாட்டு எழுதிட்டு இருக்காரு. என்ன சார், நாங்களும் உங்களை மாதிரி இளைஞன் தான். ரொம்ப பிரபா 60 படங்கள் பண்ணியிருக்காருங்க. இவருடைய சும்மா எடுத்து பார்த்தா ஆச்சரியமா இருக்கு. ஒரு படுத்துட்டு மலையாளத்துல, கன்னடத்துல, தமிழ்ல. எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி தெரியுமா, என் நண்பரை வைத்து நீங்க உங்க மொத்த படங்களில் 10% கமலோட பண்ணியிருக்கீங்க. 10% of his career was done with Mr. கமல்ஹாசன். அது எவ்வளவு பெரிய விஷயம். 60 படத்துல 6 படம் 7 படம் வந்து அவரை வச்சு பண்ணியிருக்காரு. எப்படித்தான் 2 பேருக்கும் ஒத்து போதும் எனக்கு தெரியல. எல்லாருடைய கொஞ்சம் சண்டை போடுவாங்க. நீங்க எவ்வளவு வந்து ரொம்ப கலைஞன், அவர் ரசிக்கிற சொல்லுங்க, அவரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். அவரோட எப்படி ஒத்து போகுது உங்களுக்கு? எங்கேயும் முரண்பாடு வராமல், அல்லது முரண்பாடு வருகிற இடத்தில் எப்படி உடன்பாடு வருது, அதை சொல்லுங்க. அதுக்கு 2 thoughts இருக்காது, அது ஒரே தாட்டா இருக்கும். ஓகே. Both, because we vibrate. இப்போ and regarding that age and all that, my philosophy I want to divulge so that slightly away 2 minutes. If somebody scolds me, என்னடா சிங்கித்தம் ஸ்ரீனிவாசா, யார் டானி, supposing he shouts at me, then immediately யார் டானி, if I tell like that, then I am down. Instead, when he says என்னடா சிங்கித்தம் ஸ்ரீனிவாசராவ், then I observe how his eyebrows go up, எப்படி சீக்ஸ் இப்படி வருது, அந்த எக்ஸ்பிரஷன் நல்லா. Then after everything is finished, sir, once more you tell, I will get my money. I want to capture again. If you tell that, you are always young. Beautiful. இப்ப தெரியுது என்ன இவர் 2 பேரும் எப்படி ஒத்து போகுதுன்னா, இவர் சிங்கீதம், அவர் இங்கீதம், அதனால ஒத்து போகுது. ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு போறேன். அது இது பிகாஸ் எனக்கு புகழ் கொடுத்த பாட்டுல ஒண்ணு அந்திமழை. இளைஞர்கள், இளம் பெண்கள் எல்லாருக்கும் அந்த காலத்துல எங்க பாட்டுக்கு எங்கள் மொழி வந்திருக்குது. இதுவரைக்கும் இருந்த மொழி தேவதை தேரில் வந்தாள், அதெல்லாம் வந்து போய் முடிஞ்சு போச்சு. இப்பதான் எங்கள் மொழி வந்திருக்குன்னு இளைஞர்கள் வந்து கொண்டாடியதாக நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு அவர் கொடுத்த சுதந்திரம் ஒரு காரணம். 2வது விஷயம், நீங்க பாட்டுக்குள்ள தலையிடவே இல்லை. நீங்க தலையிட்டதெல்லாம் ஒளிப்பதிவு செய்வது எப்படி, இதை எப்படி இந்த ஒலியை வந்து ஒளியாக்குவது, ஒலியை ஒளியாக மொழிபெயர்த்த உங்களுக்கும் அவருக்கும் என் நன்றி. சாதாரணம் இல்லை. அந்திமழை பாட்டை பார்த்துட்டீங்களா, கரவொலி செய்ததா சார் சொன்னாரு. இத்தனை வருஷத்துக்கு பிறகு கரவொலி செய்யறாங்க சார், இன்னும் 100 வருஷம் கழிச்சு கரவொலி செய்வாங்க சார். ஏன்னா நீங்க 100 வருஷம் கழித்து தாவுகிற கலைஞன், நீங்க தாண்டி தாண்டி சிந்திக்கிறீங்க. அதனாலதான் there are 3 kinds in art: local, contemporary and universal. 3 இருக்கு. நீங்க லோக்கல்ல செய்யற போதே கான்டெம்பரரியா பண்ணிடுறீங்க. கான்டெம்பரரியா பண்ணுகிற போதே உள்ளுக்குள்ள ஒரு யூனிவர்சல் தாட் வந்துடுது. அதனால அது காலம் கடந்து நிக்குது நான் நினைக்கிறேன். 93 வயசுல ஒரு கலைஞர் நமக்கு கிடைத்திருக்கிறார், நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்கிறார். ரொம்ப முக்கியமானது நினைவாற்றல் சரியா இருக்கு. இந்த வயசுல என்ன அடிக்கிறாங்க, ஹியூமர் ரொம்ப அடிக்கிறாரு. ரொம்ப ஆச்சரியம். மனிதனுக்கு 3 வயது, டேட் ஆஃப் பர்த் சொல்கிற வயது, அது கேலண்டர் சொல்கிற பொய், அடுத்து உடல் சொல்கிற வயது. சில பேர் 40லயே இடுப்பு கொஞ்சமா முட்டி தேஞ்சிருச்சு சார், என்ன சார் இதுக்கு மேல என்ன 40 வயசுக்கு மேல வாழ்ந்து என்ன இனிமே என்ன முடிய போற நேரத்துல. இது வந்து உடல் சொல்கிற வயது. உண்மையான வயது தெரியுமா, மனம் சொல்கிற வயது. எனக்கு வயது 90, என் மனதுக்கு 45. எனக்கு வயது 80, என் மனசு இன்னும் 25 இளமையாக சிந்திக்கிறது. அல்சைமர் இல்லை இந்த வயசுல, 70 வயசுக்கு மேலேயெல்லாம் இப்போ உணவு பழக்க வழக்கம், அப்புறம் ஸ்ட்ரெஸ், அப்புறம் இந்த சமூகம் கொடுக்கிற அழுத்தம், இதில் எல்லாத்தையும் மாத்திரைகள், நீங்கள் சாப்பிட்ற மாத்திரைகள், உணவில் கலப்படங்கள், டாக்டர்கள் சொல்லுகிற வந்து வழிகாட்டுதல் எல்லாமே மாறி என்னதுன்னா அல்சைமர் கொண்டு வந்து விட்டுறது. இப்போ அதிகமாக வருது. கேன்சருக்கு அடுத்து அல்சைமர் தான் இந்தியாவை அதிகமாக பாதிக்கிற நோய் என்று அறிக்கை சொல்லுகிறது. மனிதன் ஏன் இளமையா இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, சிந்திக்கிற வரைக்கும் மனிதன் மூப்பதில்லை.
சிந்திக்கிற வரைக்கும் மனிதன் இளமையாக இருக்கிறார். அவர் இளமையாக இருக்கிறார். என்னன்னா அந்த பாட்டுல விமர்சனம் வந்தது சார் அந்திமழையில. என்னையா வைரம், சின்ன பையன்தான், நேத்து வந்த பையன் எழுதுறான், அந்திமழை பொழிகிறதா, ஒவ்வொரு துளியிலும் உன்முகம் தெரிகிறதா. என்னடே கதையை கேட்டு பாட்டு எழுத மாட்டேடா நீங்க. அது கதைப்படி கமலஹாசன் பார்வையற்றவர். பார்வையற்ற ஒருவன் பாட்டு பாடுகிறான். எப்படி அந்திமழை பொழிகிறதுல ஒவ்வொரு துளியிலும் முகம் தெரியும்? இது பரவலாக வைக்கப்பட்ட விமர்சனம், நாடு முழுக்க வைக்கப்பட்ட விமர்சனம். தங்களை அறிவுஜீவிகள் என்று காட்டிக் கொள்வதற்காக தடுமாறுகிற, ரொம்ப பிரயத்தனப்படுகிற ஒரு கூட்டம் ஒன்று இருக்கு. அதை எல்லா காலத்திலையும் தாண்டி வரணும், எல்லா கலைஞரும் தாண்டி வரணும். அதுதான் பிரதானப்படுத்தப்படும். இந்த ஊர்ல காக்கா பறக்கும் திரும்பி பார்க்க மாட்டீங்க, வெள்ளை காக்கா பறக்குதுன்னா தான் திரும்பி பார்ப்பீங்க. அந்த மாதிரிதான் நல்லது ரொம்ப லேட்டா வரும், கெட்டது உடனே பத்திக்கும். நெருப்பு மாதிரி. வதந்தி என்பது குறிலும் போடலாம், நெடிலும் போடலாம். வதந்தின்னு சொல்லலாம். இது பரவாயில்ல. இது பெரிய, எனக்கு ஒரு பெரிய ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு முட்டுக்கட்டை போடுவாங்க யாரையாவது வச்சு. இது இந்த கமல் இதெல்லாம் ஒரு முதல் பாட்டத்திலே பாட்டு கெடுத்துட்டான். என்ன எனக்கு என்ன காப்பாத்தினாருன்னா இவருடைய ஷார்ட் காப்பாத்துச்சு. அந்திமழை பொழிகிறது என்கிற பாடலை கமல் அவர்கள் பாடவில்லை, படத்தை பார்க்காமலேயே விமர்சனம். ஒரு குழந்தைக்கு பால் கொடுத்துட்டு இருந்தா ஒரு தாய், அடுத்துன்னா குழந்தை பார்வையற்ற கிழவல உட்கார்ந்து இருந்தாரு. என்ன குழந்தை ஏமா அழுகுது? அவர் பிறவி குருடர். பிறவி குருடர்கிறது முக்கியமான பார்த்துக்க. ஃபூல் வேற, இடியட் வேற. ஃபூல்ங்கிறவன் முட்டாளாக இடையில் ஆனவன். இடியட் மீன்ஸ் பிறக்கும் போதே முட்டாள பிறந்தவன். ஃபூலுக்கு இடியட்டுக்குள்ள வேறுபாடு. அதே மாதிரி இவங்க பிறவி குருடருங்கிற வார்த்தை அவையல் கிழவி ஆயிடுச்சு. இப்போ பார்வையற்றவர் பிறக்கும் போது அவர் என்னம்மா குழந்தை அழுகுது கேட்டிருக்காரு. பால் கொடுக்குறேன் தாத்தா, அதான் குழந்தை அழுது. பாலுக்கு குழந்தை அழுது. ஏன் அழுகுது? பால் எப்படி இருக்கும்? வெள்ளையா இருக்கும். வெள்ளை எப்படி இருக்கும்? இதோட கிழவனோட பெரிய வம்பா போச்சு. இந்த வாங்க கிட்ட வந்தாரு. இந்த மாதிரி கொக்கு மாதிரி கைய வச்சு இதை தடவி பாருங்க. தடவி பார்த்தாரு. இதான் கொக்கா? இவ்வளவு பெரிய வஸ்து தொண்டைக்குள்ள போறான், குழந்தை கத்தாம என்ன பண்ணும்? இத பார்க்காதவங்க செய்யற விமர்சனம். என்ன பண்ணிட்டாரு? அந்த பாட்டை பாடுவது கமல்ஹாசன் என்ற கதாநாயகன் அல்ல, SP பாலசுப்ரமணியம் என்ற பாடகன் பாடுகிறான். அதற்கு வயலின் கலைஞன் வயலின் இசைக்கிறான். அந்த ஒலி அவனை கற்பனை சிறகு கட்டி தூக்கி செல்கிறது. அந்த கற்பனைக்குள் காதலியை அழைத்துக் கொள்கிறான். அவங்க நனைகிறார்கள், துடிக்கிறார்கள், துவழுகிறார்கள், அன்பு செலுத்துகிறார்கள், காதல் வசப்படுகிறார்கள். அப்படின்னு பண்ணிட்டாரு விஷுவல்ஸ். இன்னைக்கு கூட காட்சியில விஷுவல்ஸ்ல பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணப்பட்டது. நான் சில படங்கள் வச்சிருக்கிறேன். ஒரு 3 பாட்டு நான் ரொம்ப மறக்க முடியாது. என்ன சத்தம் இந்த நேரம், ஆயிரந்தாமரை முட்டுக்களே, இவர் பண்ணது உயிரே உயிரே, ராஜீவ் மேனன் பண்ணி கொடுத்தாரு. இந்த 3 பாட்டும் கனவினுடைய அடுக்குகள்ல வந்து போயிட்டு இருக்கும். தெரியாது எது உன்னை மறந்த நிலையில், வேறொரு உலகத்தில் சஞ்சரிக்கிற நிலையில் உன் நினைவுகளில் நீராடி போகிறதோ அதுதான் மெய்யான கலை, மெய்யான உறவு. ஆச்சரியப்படுவீங்க சார் நீங்க. என் கனவுகளில் திடீர்னு சாரங்கபாணி வருவாரு, நகைச்சுவை கலைஞர் சாரங்கபாணி. EV சரோஜா வருவாங்க. MGR சிவாஜி வர காணும். சாரங்கபாணியும் EV சரோஜாவும் VK ராமசாமியும் திடீர்னு வந்துட்டு போவாங்க. ஏன்? இவர்களை நான் கடந்த 1 மாதமா நினைக்கவே இல்லை. அடிமனசின் ஆழத்தில், ஒரு நினைவுகளின் கீழடுக்கில் அவர்கள் எப்போதோ படுத்து கிடந்தவர்கள் வெளியேறவில்லை. அப்படி இந்த வகையில நான் அந்திமழையையும் அந்த பட்டியலில் சேர்த்து கொண்டு என் கவிதைக்கு கிடைத்த நியாயம், ஜஸ்டிபிகேஷன் ஆஃப் மை லிரிக் அப்படின்னு சொல்லிக்குவேன். நீங்க 100 ஆண்டுல 100 ஆண்டுக்கு மேல வாழணும். நீங்க 100 ஆண்டுகள் வழக்கம். ஆனா ஒண்ணு சார், 100 sure. ஒன்னே நான் சொல்றேன், 100 ஆண்டு வரைக்கும் வாழ்கன்னு நான் வாழ்த்தனை மேடையில. அடுத்து ஜெயகாந்தன் பேச வந்தாரு. வைரமுத்துவுக்கு பெரிய மனசு, 100 ஆண்டு வரை வாழ்கன்னு வாழ்த்திட்டாரு. வாழ்கிறவனுக்கு அல்லவா தெரியும் அதோடைய அவஸ்தை என்னன்னு. என்ன தெரியுமா? ஏன் தெரியுமா சொல்றீங்க? உங்களுக்கு ஏன் இல்ல தெரியுமா? உங்களுக்கு நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருப்பதனால ஒண்ணும் இல்லை. ஆரோக்கியமா ஒண்ணும் இல்லைன்னு நினைச்சாதான் ஆரோக்கியமா அதனால் இப்படிப்பட்ட மனநிலை கொண்டவருக்கு முதுமை வராது, மூப்பு வராது. வாழ்க சிங்கிதம். ரொம்ப நன்றி சார். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இத்தனை பேரை சந்திக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு. மிக்க நன்றி எல்லாருக்கும்.
கமல் மேடைக்கு வரீங்க. ஆமா, நான் இல்ல அவரை கூப்பிடுறோம், நான் தான் கூப்பிடுவேன் உங்களை. நான் சொல்றேன், என்ன இருந்தாலும் நாங்களெல்லாம் சாரல். மழை வந்து கமல் அவர்கள் தான். அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நினைவு எனக்கு ரொம்ப, இவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச ஆச்சரியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, எதையுமே மறக்க மாட்டார். நல்லது கெட்டது ரெண்டையுமே மறக்கிறது இல்லை. எனக்கு எப்பாவது ஒரு 2 மணி நேரம் ஃப்ரீயா இருக்கு, யார்கிட்ட போய் பேசலாம் அப்படின்னு மனசு உள்ள கிடந்து அரிக்கும். ரொம்ப மனசு ரொம்ப ஒரு மயிலிறகு மாதிரி இருக்கிற நேரம் அது. அப்போ போய் பேசணும்னா இவர்கிட்ட போய் பேசணும்னு தோணும் எனக்கு. இவர்கிட்ட பேசினா இந்த மயிலிறகு மனசு சிதையாமல் இருக்கும், இந்த இறகின் இது உதிராதுன்னு நினைச்சிட்டு போய் பேசுவேன். பழைய கதை நாகேஷை பத்தி பேச சொல்லுங்க, பேசிட்டே இருப்பாரு. இந்த ராஜபார்வையின் நினைவுகளை எல்லாம் அவர் இல்லாமல் நாம நிறைவு செய்ய முடியாது. நான் கமல்ஹாசன் எம்பி அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். நீங்க என்ன 25ல தான் ஆக போறாரு, இப்ப என்ன எம்பி, மாஸ்டர் ஆஃப் புதுமை எம்பி. தேங்க்யூ. நான் கடைசியா வந்ததுக்கான காரணம் இது என்ஜாய் பண்றது தான் என்னுடைய ஐடியாவே. இங்க இருந்தான்னா நம்ம மேடையில் இருக்கங்கிற ஒரு சின்ன கான்சியஸ்னஸ் கூட அந்த என்ஜாய்மெண்ட்டுக்கு, அந்த சந்தோஷத்துக்கு இடைஞ்சல் ஆயிடக்கூடாதுன்னு தான் நான் கடைசியா வந்தேன். அவ்வளவுதானே தவிர என்ட்ரி பிரமாதமா இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான். கடைசியா பேசினவர்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன். யாரும் தெரியாது. வானம் எனக்கு ஒரு போதி மரம், நாளும் எனக்கு ஒரு செய்தி தரும். பொள்ளையர்னு அடிச்சது இது. யார் எழுதுனதுன்னு கேட்டேன் நான். புதுசா ஒருத்தர் வந்திருக்காரு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த லைன் என் படத்துக்கு இவர் வேணும் அப்படின்ட்டு நான் படிக்கலாம், பிடிச்சிருக்கா அப்படின்னாரு இளையராஜா. அதுக்கப்புறம் அந்த திருத்தி எழுதிய தீர்ப்புகள் அவருடைய புத்தகம், இவரை சந்திக்கும் போது அதை மனப்பாடமா சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டேன். இன்னைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. இஸ் நோ ஆர்டினரி போயிட்டு, அதாவது மேடையில் இருக்காங்கிறதுக்காக சொல்லல. ராஜபார்வை படத்துல உட்காந்துக்கிட்டு மகா கவிதையை பத்தி பேசக்கூடாது. இங்க உட்கார்ந்து இருக்கும் போது நான் இப்ப டெய்லி புரட்டுற புஸ்தகம் ஆயிடுச்சு அது. ஆனால் இது வளர வளர அவருக்கு அவருடைய உச்சகட்டம்ங்கிறத விட வரும்போதே மகா கவிதைக்கு ரெடி அவர். அது ராஜபார்வையில தெரியும். வானம் எனக்கு ஒரு போதி மரம், நாளும் எனக்கு அது செய்தி தரும். ஏடி அகலிகை நீ எப்போது அடி பண்ணாவாய், அது வேற கவிதை. உன் சாபம் கலைக்கும் ராமர்கள் பாதம் மறைத்து பல்லக்கில் போகையிலே ஏடி அகலிகை நீ எப்போது அடி பண்ணாவாய். இதெல்லாம் நான் சிலது மறக்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, நல்லதை கண்டிப்பா மறக்க மாட்டேன், கெட்டதை மறந்துடுவேன். சில நேரம் முயற்சி பண்ணி மறந்துடுவேன். அதான் இதுல சங்கீதம் ஸ்ரீனிவாசராவ் அவர் எழுதி இந்த டைட்டில் சரியா புரிஞ்சதா தெரியல. இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு பேர் வைக்கணும் அப்படின்ன போது பட்டுன்னு இதை சொன்னவர் மகேந்திரன் தான். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அது அண்ட் ஆப்ட் கூட, அபூர்வ சங்கீதம். That is what we are celebrating. And அவர் கேட்கணும் அதை, ஏன்னா புறம் பேசக்கூடாதும்பாங்க. அந்த மாதிரி அவர் கேட்காத போது இதை பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. அவர் சும்மாவே நான் தான் சொன்னேன், இப்ப இன்டர்வெல்ல அவர் வந்துட்டாரா பாருங்க. இல்ல வந்தா தெரியும் சார். தெரியாது சார், வந்தா எங்க மூலையில நின்றுட்டு இருப்பாரு, அவரு கண்டுக்க மாட்டாரு. கூப்பிடலன்னா சரி திரும்பி போயிடுவார் சார், கூப்பிடுவாங்க சார் அப்படின்னா நான். தட் இஸ் சங்கீதம். எங்களுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்திருக்கா, எப்படி இங்கீதம் சிங்கீதம்னு சொன்னாரு அவரு. எங்களுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்ததே இல்லை. ஏன்னா படம் எடுக்கும் போது எங்க 2 பேருக்கும் ஒரே வயசு. வெரி நைஸ். அதான் இன்னைக்கும் அவருக்கு என்ன மாதிரியே கணக்கு வராது, மாத்தி போட்டார் நம்பர். அதான் அவர் வயசு. சோ நான் இவரை ஐ திங்க் ஐ கேன் டேக் த லிபர்ட்டி. அவருக்கு தான் இந்த ஹியூமர் புரியும். இங்க இருக்கிறவங்க என்ன சார் அவரை கூட்டி வச்சு இப்படி சொல்லிட்டீங்களேன்னு. திக்கற்ற பார்வதின்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு. அதுல மகேந்திரன் நடிச்சிருக்காரு. என் ஃப்ரெண்டு கோவிந்தராஜன் ஒருத்தர். நாங்கெல்லாம் லக்ஷ்மிக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. எங்களை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. நாங்க அப்ப எல்லா படத்தையும் கமெண்ட் அடிப்போம். இதுல எங்களுக்கு இந்த சாரங்கி மியூசிக் எல்லாம் வாசிச்சா பிடிக்காது, ஷார்ட் ஸ்லோவா பேன் ஆச்சுன்னா பிடிக்காது. நாங்கெல்லாம் டக்குன்னு வெஸ்டர்ன் பிலிம்ஸ் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி வரணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க.
காமெண்ட் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். அவங்க மியூசிக் வருது, நல்ல மியூசிக் தான். நான் வந்து பீகாரில் வெள்ளம் அப்படிங்கிறேன் நான். இதெல்லாம் முடிஞ்சு படம் முடிஞ்சதும் லக்ஷ்மி வந்து she leaned and said, these are my friends and that is the director. பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்காரு. But he didn't bother about that. Yeah, I heard the comments. எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. Then we met at a Filmfare Award. எனக்கு 19 வயசு அப்போ. Filmfare Awardல only 2 people who didn't belong there was him and me, 2 young people. There we spoke about a film he wanted to make. We couldn't make it. Then we did Sokkakirthi. அதுக்கு அடுத்ததும் பண்ண முடியல. We did ராஜபார்வை. அதுக்கப்புறம் we made that film. That is Pushpak. We'll talk about it tomorrow, but I am telling you that yet another thing I must tell you, he will remember, nobody else might remember, because it's a story that goes back to 1940s. When he was in Presidency College, I think he staged a play. அதுல என்ன பண்ணிருந்தாருன்னா, சைடு விங் இருக்கு இல்லையா தியேட்டர்ல, இங்க இருக்கும், அதை இப்படி போட்டாரு. டிராமா அப்படி நடக்குது, இதுதான் டிராமா. கரெக்டா? This he told me. என்னால மறக்கவே முடியல அது. எப்ப அது வந்து 1940s அப்படி ஒரு பிளே போட்டிருக்காரு. இன்னைக்கு போட்டா that will be a modern play. That is சிங்கீதம். அது அன்னைக்கே தெரியும் எனக்கு. என்னுடைய 100வது படத்துக்கு எங்க தலைவர் இருக்காரு, அவரு கூட நான் 36 படம் பண்ணிருக்கேன். அவர் கொஞ்சம் வருத்தம் கூட இருந்திருக்கலாம். தன்னுடைய முதல் படத்துக்கு சிங்கீதம் ஸ்ரீனிவாசர் அவர் எப்படி போட்டாங்க. அவர் ரொம்ப பெரியவர். என் வயசுக்காரங்க தான் எனக்கு சரியா வரும்னு நான் அனந்த் சாருக்கு சொன்னேன். That and Mr. Ananthu was also a part of this. இது ரொம்ப அற்புதமான ஒரு விஷயம். குடும்ப படம்னு சொன்னாங்க. இதுல நடிச்சிருக்கல ஒரு லேப்ரடார் ரெட்ரீவர், அது கூட எங்க குடும்பம் தான். சுல்தான் இயற்பெயர்லயே நடிச்சாரு அவரு. சோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் எழுதின விதம், சந்தான பாரதி நாங்கெல்லாம் உட்கார்ந்து எழுதணும். யார் வேணா என்ன வேணா கமெண்ட் அடிப்பாங்க. இந்த ராஜபார்வைக்கு வந்து அவர் சொன்னாரு, அது ராஜபார்வை பார்க்கும் ஜோடிகள்ங்கிற ஒரு பாட்டு. டியூன் பிடிக்கல, சங்கீதத்துக்கு சிங்கீதம் பிடிக்கல, சிங்கீதத்துக்கு சங்கீதம் பிடிக்கல. அன்னைக்கு ராஜா வந்து சரி அப்ப இன்னைக்கு வேண்டாம், நான் வேற இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்ட்டாரு. கவிஞர் வந்து என்னப்ப கூப்பிட்டு வச்சு பாட்டு பிடிக்கல, நான் எழுதி சொன்னேன் அப்படின்னாரு. ஐயா எனக்கு டைட்டில் கிடைச்சிருச்சியாரு. அப்ப காசு அனுப்பிச்சு வச்சிரு. அது அவர் கொடுத்த டைட்டில் ராஜபார்வைன்னு. அவர் வந்து அவர் சொன்ன விளக்கத்தை இங்க சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன். கண்டு தெரியாதவங்களுக்கு வந்து இப்படி நிமிர்ந்து இருப்பாங்க. எனக்கு இப்படி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அவங்களுக்கு இப்படி போவாங்க. அது பார்த்தா ராஜபார்வை மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு அவர் சொன்ன விளக்கம். சோ இதுல இது சொன்னாரு, ஜமக்காலத்தை பிடிச்சு இழுத்து ட்ராலி நானும் இழுத்தேன்னு. எனக்கு இன்னொரு ஜமக்கால ஞாபகம் வந்துருச்சு. நானும் வைரமுத்து சாரு எல்லாம் உட்கார்ந்துருந்தேன் ஜமக்கால, அதை நான் தான் விரிச்சேன் எல்டான்ஸ் ரோட்ல. ஏன்னா வரப்போறாங்கட்டு ஜமக்காலத்து ஒருவேளை அந்த அதர் ஏண்ட இவங்க பிடிச்சிருந்துருக்கலாம், எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. பட் அங்க உட்கார்ந்து செஞ்சது எனக்கு. அங்க போகும்போது இப்ப அது வந்து மக்கள் நீதி மையத்தின் வார் ரூமா இருக்கு. அந்த ரூமுக்கு போகும்போதெல்லாம் இந்த பாட்டு கேட்குது எனக்கு. ரொம்ப அற்புதமானது. அது கண்ணதாசன் அவர்கள் வந்து அதே இடத்துல உட்கார்ந்து எழுதுறாரு. அதுவே அவருக்கு பெருமையா இருந்திருக்கும். முதல் நாள் வந்து கண்ணதாசன் எழுதிட்டு போறாரு, அடுத்த நாள் வந்து நீங்க எழுதுறீங்க அதே ஜமகாலத்துல உட்கார்ந்து. அந்த ஜமகாலத்தை இன்னும் காலி பண்ணவே இல்லை, எந்திரிக்கவே இல்லை, உட்கார்ந்துட்டே இருக்காரு. அதுக்கு இன்னொரு உதாரணம் சொல்லணும். அவருக்கு ஒரு பாட்டு கேட்டேன். எனக்கு இவர் சொன்னார் இல்லையா, அந்த பொறாமை எனக்கும் உண்டு. அந்த பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. இந்த ஆளை தேடி பிடிக்க இவர்கிட்ட தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். யாரு இது எழுதினான்னு? இதுதான் நான் இப்படித்தான் வைரமுத்தோட ஒரு லைன் கேட்டுட்டு சொன்னேன். இப்ப இன்னொரு ஆள் வந்திருக்கான், யங் மேனா தான் இருக்கணும், போய் கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னா சர 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 காத்துன்னு ஒரு பாட்டு. கடைசியில் யாருன்னு போட்டா அவர் போன் போட்டு திட்டினேன் அவரு. உங்களை விடவே முடியாது போல் இருக்கேன். நான் இப்பதான் பாராட்டேன், அந்த இளைஞனை கொண்டு வரவங்கள்னா வைரமுத்தை கொண்டு வந்து நிறுத்துறாங்க திருப்பி அப்படின்னு சொன்னேன் நானு. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டாரு. இப்ப
Mahakavita. So I am very happy, and I will have to now talk about Barun Da. Mr. Barun Mukherjee and Mr. Balumahendra were classmates. He was Inniki both had a budget problem, so they used to share 2 eggs between them for breakfast for many days. So their thought process was like that. And இவர் சொன்னார் இல்லையா, மணி சார் சொன்னார் இல்லையா, அந்த lighting அதெல்லாம். As a matter of fact, I think even he learnt that through that location. Everything was coming from outside. And filters போட்டா வேற மாதிரி இருக்கும். It will look like every other film. So he came up with an idea which stunned me. It's so simple. He used the Kelvin blue painted on a board and reflected the light. That is what made us all wonder. I saw it happen. You will understand what I am talking about. In fact, people were little skeptical whether Kamal's film will be exposed or not. So, and the color temperature, 5,000 Kelvin, and this, he is matching it with a blue light from inside. Everything fell into place. And that இவன் ஹீரோக்கு தான் கண்ணு கிடையாது, அவனுடைய வீட்டுக்கு 1000 கண்ணு. ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க ஷூட் பண்றது. பட் he took that challenge. And இவர் சொன்ன அந்த சாங்கிறவர் வந்து லஞ்சில் மாத்திரம் இல்ல, ஷூட்டிங் நடக்கும்போது he will sit under the tripod. அவர் லைட் எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டாருன்னா, மீட்டர் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டாருன்னா, then he will go read a paperback. Edit back then. Under the camera, we'll be rehearsing. You won't look up. Only during take, you'll be watching if there is any dip in the meter. So, these are all, including your son Prakash. Conversation வேணும்னாலே டேபிள் கடியில தான் போணும் சாங்கோட பேசணும்னா. If you wanted to talk to Chang, you have to go under the table or under the tripod to talk to him. He will be sitting somewhere. Yeah. All of us crawl and talk to him. And Prakash is not here with us, more. But he was a very young chap. And வெளியில பாலண்ணான்னு ஒருத்தர் போட்டோ பார்த்துருப்பாங்க. He created a mic to track the bird noise பிடிக்கிற மாதிரி, one source பிடிக்கிற மாதிரி. He made a lot of tubes. It was a fantastic idea, but it didn't work because what we didn't anticipate as wind. It started whistling through the tubes. Then we created a shield. Then we settled for what we had, and we wanted to try live sound. Luckily we didn't. But for all that, there should be a young, willing captain at the helm, and that was him. And his humor and his seriousness, he is very serious about serious scenes. It's not that he is joking about it. If you go deep into that joke, there is a tragedy in it. If you go deeper, there is you will find that tomorrow we will see another film. You will see that juxtaposition of that is very Chaplinesque that is there in him. And he comes from a period where the peer pressure was perfect. Some of the best films were made, and he wanted to do better than that. So K.V. Reddy garu, Maya Bazaar. Maya Bazaar. He was assistant director at Maya Bazaar. That is why you find happily both of us Kalyana Samayal Salam. I must also say who Barunda replaced. First we were thinking of Mr. Marcus Bartley. You remember? Yeah. His choice was Marcus Bartley. And then I was scared because he is like a guru to me. So how can I go and ask and how to tell him shots? How do I? He said, I'll manage. I will work with him. But I was very scared. That I thought there should be a young group. Since we had a young director, I thought the rest should be young. And we came up with Barunda. And that was suggested by, we had a choice. And there were 2 films in Kannada. He had done a film called Savitri. And B.S. Lokanath saw that film. So this perfect promo, he is the modern photographer. You must have him. So he was recommended by another guru of mine, B.S. Lokanath.
You know, I didn't know. I was so excited with what I wanted. I want to make a good film, avladha. But there are certain choices I was doubtful about. I didn't know. It was not my field. I worked as a camera assistant for a few weeks, avladha. So he came in through that. And so many things. Dialogue, Bharati, Nanu Terula, Nadadanga, Sriram Nagarla, நடந்து வந்து எழுதுவோம். அனுப் சார் ஒரு டிராஃப்ட் எழுதி கொடுத்ததெல்லாம் we scrapped it after we shot and then we were not happy. As a matter of fact, மணி சார் சொன்ன அந்த க்ளோஸ்அப்ஸ் எல்லாம் வந்து we liked the long shot. It was a challenge for Barunda, so he loved it. And for me, more time to be on screen. So we kept doing long shots, and when we saw the first schedule on a Sunday, it was backbreakingly long. So he said, I think what we are missing is close-ups. So how do we do? Then we marked where the whistle of the thing, or a shot of a sambar being made, or our hand on the violin. And we went back and shot it after a long delay, for which people like Purna Pragya here, they remembered everything. And there is no Polaroid camera or cell phone camera. It's all on handwritten thing. And the movie, we miss you. When we are watching film, before what you call re-recording or something, you and you both are sitting here. Behind, I am sitting with a paper and pad in the dark. But still, you people insist or instruct me to write down everything. How? I don't know. But I wrote it. Like you are like the hero of the film. The next day, in the editing room, I used to mark everything where, what, and either it's a close-up that you people will tell tomorrow. That is in the editing room. That's how we made that. You said, that Yes. where. Yes. And that the duet you sang, that the Jodi is there outside that Moviala. I That remember Moviala, Moviala is the in that Moviala. Moviala, we used to mark everything in the Eldams Road upstairs. Yeah. Right. So there are so many memories. We can go further, but this once again, to bring the focus to this, I'll have to bring it back to Mr. Sangeetam Srinivasa Rao. As I told you, I started about differences of opinion. We will go. I will go sometimes before. We'll say here we have a plan. We are doing that shot. You will be also there, or you will go ahead, and I would be saying the bus is coming. He will say the bus is coming. We had a difference between UK and US. I drive on the left, he drives on the right. That is the only difference of opinion we had. Left to right, right to left. The rest of the, always I say, then the car came. He will say, yeah, then the car came. That is the difference of opinion we had. Otherwise, an idea is an idea. It has to be struck down if it is not good. And we never felt bad about it. Either my idea, across the set he'll say, which I know he doesn't want it. There's no discussion. Okay, then it happened till Mumbai Express. So that is the understanding we have. And if something is good, he'll appreciate it. Something is not good, he'll be very caustic and acerbic about it. You'll have to take it. And he will take it. You told you the retort, யாராவது ஒருமையில பேசினா அதுக்கு என்ன இன்னொரு வாட்டி சொல்லுங்கன்ட்டா மனமே போயிடும். I thought that's a new one on me. Today, he brought it up today. Because luckily he has never asked me to repeat something again. So that it never came to that. We've had a lot of ego. It's not that the gentleman does not get angry. He will have his way.
And he'll say, it doesn't matter. And he is not the kind of man who will walk out. He'll stay there and get it done. So many things we'll have to talk about it step by step. That's why we have 4 days. And he was not exaggerating or trying to be kind, and she was not exaggerating when she said, I learned. We all learned. Whenever you never ever disrespect experience. You can disrespect age. You can disrespect ego, but never disrespect experience. And that he had. And you see, when we discussed a shot like that, you all applauded. He was not there to listen to it. All young people, I was looking who was applauding for which shot. It is that where the heroine is waiting, time is going slowly for her. And young people applauded. And that he came from Maya Bazar. I also came from films like Annai Valangani. I worked with Ravikant Nagai, Babu Bhai Mistry. I had the opportunity of working with him. So mask is not something that will frighten us. So the mask is cut on the steps like that. We were so happy about that shot. Later on, it gave us the guts to do a film like Apurva Sahodara. So the seed for taking on such a mammoth task came from that one shot. We know that we can take it that far, we can stretch it. And Mr. L.V. Prasad also needs to be celebrated. Yeah. Because first I made a film with him, then he made a film with me. So I beat him to it. Because the next film he made helped me with the debts I got from Rajaparva. Because as it is, if I had released the film through some distributor, I would have made some money. I wanted to distribute it also. I distributed in Tamil, I distributed in Telugu. Ended up with debts. But L.V. Prasad ji came up with a film, because Mr. Balachandar also came up with a film called Ek Duje Ke Liye. That cleared all my debt. The next film after that, the producer came to negotiate with me. The number that came to me was the amount of debt I had for this film. And I said that number, they gave it at once without negotiation. So I have to thank Prasadji, and he even mentioned, we went in Mambalam, I think, we sat across a table. And he said, if you don't like, director will decide. You keep quiet. He said, because no. It's fantastic. He told me about a film called Drohi, Yes. which you had acted. Yes. I told him all that. And he said, let him decide. If he doesn't like it, no problem. Don't tell anyone. But we all liked it so much. And Mr. Ramesh Prasad used to come outside and wait. He is not allowed into the set because orders of Mr. L.V. Prasad. He cannot disturb the shooting. Then I said, sir, no. I have a strike. I have to say one word. There's a strike going on in the lab. He is not coming out. Can you break a little early? We actually had to do that. And that is how he cooperated. He was just an artist, but he was a baron, cinema baron. And before that, after seeing Rajaparva, what all you made, I have a new idea for a script. That is... One thing, let me explain. He is not selling, he is telling. The biopic of that house in Eldams Road. So many houses. Story of the house. Biopic of that house. Because it has done more characters than I have. So much that Now it's a Rajaparva, everything else. Party office. It has housed a barber shop. Above all, it has housed a rascal like me. So many films shot. So many There might things. be a treasure so there. Much has happened. There might be a treasure there.
There might be a treasure buried by a There was a belief that there's a big treasure there. You know, So I thought that even if I'm a high school dropout, one day I will dig and find the treasure. But I did. But it was on top. The treasure was on top. I met all of them there, including him. He used to sit, the same scooter he was talking about used to be parked, and we'll all stand around it till I'm called for dinner. And then they'll all leave. It's an indication to stop talking and do something about life. there are some questions people have Yeah, asked. yeah. Now, Patrick, first வந்து the decision to shoot Andimazhai as a montage and not a lip sync. And at that time, only lip sync songs were done. So such a wonderful song. How did you decide to do it as a montage and not direct lip sync? That's what I am thinking. How I got that? I have seen how. Because there are many sequences like that in Dikata Parvati. Yeah. Dikata Parvati, yes. Dikata Parvati, No, there are no he lip had sync. so many things. So it's not that. It's there. He likes to forget because he wants to go for a new idea. Being a 100th film, it's a lifetime kind of a memory. எப்படி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஃபிலிம் பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு? For me, everything is an experiment. How do we know? Can anybody sign on a document along with a signature, super hit, silver jubilee ne எழுதி கொடுக்க முடியுமா? Or will they have the heart to write failure? Oh. No, because we all think this is the correct. I've been in this industry for 70 years. So my experience is the regular they say commercial film. They are not commercial, they are formula Yeah, films. please. I've heard the story, but you must hear. They are formula films. They are not commercial films. They have about 20% out of 100 films, only 5% are successful. 95% are the commercial films. All the failures. The chances of a so-called formula film is 20%. The chances of a good different type of film, the so-called experimental film, is 50%. It's always 50% because we all know we make mistakes during the script stage, the starting of the film, after the film is off, and seeing the first print also. But all this is only 25%. 75% of the time, we know our mistakes only after the release. This is the people will take. No, some of the films, I truly believe that. And another thing we must say, Rajaparve is around that time, I was working with Mr. Balachandra, I worked with Mr. K.S. Gopalakrishnan, Mr. Sridhar, A.P. Nangarajan. All of them were writers. So it was because of that confidence, I think, they did not have a full script. Yeah. But Rajaparve had a full script till the end. Everybody had a copy. And we didn't know how to make a script. Everybody had a bound script. We keep talking about bound script, but that was there. The sound script says Purna Garu. It's The a sound script. It Sound had also. sound noted. Right, you wrote here the last starts, La- music starts, whatever. The last sound will be overlap. Some of that was missing. I don't know. I think because the reel, it is a video thing. Huh? Why it is? You said it is sound script. Why has it to be sound linked? Because the protagonist is blind. that was my answer. நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் இந்த படத்தை எடுக்கிறீங்கன்னு உடனே எதுக்கு இது அப்படின்னு சொன்னதாக கேட்டிருக்கோம் நாங்க. இது போன்ற விவாதங்களை பெரியவங்கள்ட்ட இருந்து வரும்போது ஒரு படைப்பாளியா நீங்க எப்படி தைரியமா பரீட்சார்த்த முயற்சிகள் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கீங்க, எல்லா செய்றீங்க? பெரியவங்களும் அதான் எங்க அப்பா அண்ணா எல்லாரும் சொன்னதுதான் அது. எதுக்கு காசு கொடுக்குறான் போய் நடிச்சிட்டு வர வேண்டியதானே. ஏன் ஒரு டயத்துல பாரதி கூட சொல்லியிருக்கலாம். அது எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. சொல்லலையா? சரி, நான் தேங்க்யூ. சொல்லலைன்னா தேங்க்யூ. பட் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க எதுக்கு இது நல்லா வந்துட்டு இருக்கு இப்படின்னா அட்வான்ஸ் கொடுக்குறாங்க, நீ போய் என்னது செலவு பண்ணி பண்றேன்றது சொல்லுவாங்க. ஆனா ஒன் திங் சிவாஜி சார் சொல்லல,
That must have been a thing. அவர் நிறைய சொல்லியிருக்காரு, சில விஷயங்கள் வெளியே சொல்ல முடியாது என்னை பத்தி, அது எங்களுக்குள்ள. பட் இது அவரு சொல்லல. அவருக்கே தன்னோட பரிச்சார்த்த டேஸ் have been commercializedங்கிற வருத்தம் இருந்தது. That is why he was a very happy man when he came for தேவர் மகன். அவர் அதை சொல்ல மாட்டாரு. ஏன்னா ரங்குன் ராதா பண்ண ஆளு, அந்த நாள் பண்ண ஆளு, அவருக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் பாலச்சந்திர சார் கூட நாணல் பண்ணியிருக்காரு, சாரி எதிரொலி பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவர் அதெல்லாம் சொல்ல, அவரு he was game. As a matter of fact, அவர் கூட ஒரு படம் பண்றதா இருந்தது, இன்னொருத்தர் நடிக்க மாட்டேன்ட்டார் அவரு, தட் மிஸ்டர் பாலச்சந்தர். அப்போ இல்லைன்னா அவரு பாலச்சந்தர் சார் நான் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் ஒத்துக்கிட்டது வந்து சிவாஜி சார் தான். ஸோ ஹீ ஆல்வேஸ், அப்புறம் நாயகன் பார்த்துட்டு the what he said I don't repeat outside. In the theater he asked everybody to go out and he spoke to me for a long time. That is my pride and I'll keep it with me. It is not for publicity. But that gave me the confidence. அதுக்கப்புறம் நாயகனுக்கு அப்புறம் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆனதுக்கு 2 காரணங்கள் உண்டு. ஒன்று இவரு, இன்னொன்று சிவாஜி கணேசன். ஏன்னா படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் நடக்கும் போதும் இவரு, நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் டவுட் இருக்கும் இல்லையா? ஏன்னா அப்ப மனிதன் நினைக்கிறேன் கூட வந்தது இல்லையா? அது அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு சார், அதை தான் சொல்லிட்டு இருப்பாங்களே தவிர இதை சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ எனக்கு சிவாஜி சார் சொன்னது வந்து இட் கேவ் மீ so much confidence. And you must remember, I had already made up my mind not because of discouraging elders, because encouraging elders. And I'll refrain from mentioning Singitam's name, will take offense, because all the while you were calling me young, now suddenly I've become an elder. So I'll leave his name out. But the same year, 1 year, it's a very important year in my life. I did Pushpak and Nayakan same year. Back to back. Back to back. So nobody discouraged me except the business side. That answer Mr. Singitam gave. Actually, he said that to a producer. Producer said, "Sir, நான் நிறைய படம் பண்ணிட்டேன், so much loss. I want to do one film, but please don't do any experiment. I want a hit film." He said, "What were the 4 films you did that lost you money?" Said, "Everything according to the market. So that is why it failed." that is his, he's always been. இன்னொரு வாட்டி இவரெல்லாம் தியேட்டருக்கு படம் பார்க்க அனுப்பக்கூடாது, அது இன்னொரு படம், அது போயிருக்காரு, படம் பார்த்துட்டு வெளியே வந்தது, nobody knew that he was the director. He asked him, "You liked the film?" He said, "I liked it, but BNC-ல எப்படி ஓடுன்னு தெரியல." He took him on. They had to bring him out of there because he got into a conversation with him asking him, "Have you invested in the film? Are you a distributor? If you like the film, why are you worrying about BNC?" So they had to bring him home. So that is Singitam for you. What is the next question? Before that, I have to say something about what money says. கார்ல போயிட்டு இருப்போம், இப்போ ஓரமா ஒருத்தர் செருப்பே படாம வாழ்க்கையில தனியா பேசிட்டு இருப்பாரு. என்ன கூப்பிட்டு, அந்த ஆளுக்கு என் படம் பிடிக்கணுமே எப்படின்னு கேட்பாரு. அந்த பயம் உள்ள இருக்கவே இருக்கும். நம்ம ராஜபார்வையை பார்த்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் என்ன சொன்னாரு, அதுக்கான டயலாக் நீங்களே படத்துல சொல்லியிருப்பீங்க, அது சொல்ல வேணாம். அவர் அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய காசெல்லாம் கொடுத்துருக்காரு. அதனால தம்பி நீங்க நல்ல நடிகர், அதுல ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது, நல்ல படம் தான், கலர்லாம் நல்லா இருக்கு, அந்த வீணையை வச்சுட்டு நீங்க வாசிச்சது பிடிக்கல. சரி, அதே அவர் தான் தனியா நின்று இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். Okay, the final question for the evening வந்து Kamal and Singitam sir, when are you making Rajaparvai 2?
That's what I asked him in the afternoon. So Varun is also asking the same question. Varun has an idea for Rajaparve too. We'll listen to him. Yeah, tell me. Our discussion here. Kamal, you only tell. No, but I'll tell you why he is discussing here. See, usually in cinema, they discuss in hotel and shoot in sets or real houses, palaces and all that. All of Rajaparve, all of Pushpak was discussed in my home. And Pushpak, we shot it in a hotel. Yeah. 5-star hotel. Shields to be given.